Welcome to Mathematics CET classes. In this video, I will explain the differentiation. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿನಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ 3 ರಿಂದ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀನು ಪೂರ್ಣ ನೋಡು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಿಗೆ iMod Learning ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗು. So before going to solve the differentiation, so you should have the ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆನ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಪ್ಪ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಇಫ್ y is equal to square root of sin x plus square root of sin x plus square root of sin x plus goes on. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, dy by dx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ y is equal to square root of f of x plus square root of f of x plus square root of f of x goes on, which is equal to dy by dx the standard form ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, f dash of x divided by 2y minus 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ f dash of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, f dash of x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f of x ಇತ್ತು, f dash of x sin x ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ, cos x divided by 2y minus 1 ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ. Similarly you have so cos square x plus square root of cos square x plus square root of cos square x. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರ log x ಪ್ಲಸ್ log x ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ x square y cube which is equal to x plus y whole to the power of 5, then dy by dx equal to it's in the form of x power m y power n which is equal to x plus y whole power m plus n, then dy by dx which is equal to the standard form y by x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, m plus n the whole m plus n ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 plus 3 5 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನಗೆ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ y by x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ x is equal to ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಫ್ x equal to e power y plus goes on infinity, you need to find out dy by dx. So consider x is equal to e power y plus ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಪೂರ್ಣಮದಿಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯಿ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನೀರು ತೆಗೆದ್ರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಕ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಲಾಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ log e ಆಯ್ತು. ಸೊ log x which is equal to y plus x. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by x which is equal to dy by dx plus 1 ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ dy by dx which is equal to 1 by x minus 1. So or in other words it can be take 1 minus x divided by x dy by dx. So option you have A. Question number 4, if y is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, log of cos of root x
cos of root x, then you can find out the value of dy by dx. So consider ಮಾಡು given thing, differentiate with respect ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ x ಮಾಡ್ತೀಯ dy by dx. log x ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, log x ಅಂತಿದ್ರೆ 1 by x, x ಬದಲು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ cos of root x ಐತೆ. ಸೊ cos x ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, cos x ಅಂತಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ sin x, x ಬದಲಿಲ್ಲಿ ರೂಟ್ x ಐತೆ, ರೂಟ್ x ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ 1/2 ರೂಟ್ x, ಆರ್ dy by dx which is equal to minus sin root x divided by cos root x ಅಂದ್ರೆ ಏನು tan root x divided by 2 times of root x. Option you have B. Option you have B. Fifth one, if y is equal to ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ log of square root of x plus x square plus a square, then find out the value of dy by dx. Consider ಮಾಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, consider y is equal to log of ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕತ್ತೆ x plus square root of x square plus a square whole the power 1/2, or y is equal to 1/2 log of plus square root of x square plus a square. ಇಲ್ಲಿ the logarithmic property ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ with respect to x ಮಾಡು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು dy by dx which is equal to 1/2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕತಿಯ, log x ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀಯ 1/x, log x ಬದಲು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ x plus square root of x square plus a square plus into x plus square root of x square plus a square differentiation 1 plus 1 by root x ಅಂತಿದ್ರೆ 1/2 times of x root x, so x square again into 2x ಆಯ್ತು, 2 get cancelled, remaining part becomes 1/2, so x plus square root of x square plus a square, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, square root of x square plus a square plus x divided by square root of x square plus a square, so this part get cancelled, so remaining part ಏನು ಉಳಿತು ನಿನಗೆ, dy by dx which is equal to 1/2, so 1 divided by square root of x square plus a square, it implies 1 divided by 2 times of x square plus a square, so option you have A. Sixth one, if y equal to sin x plus cos x divided by square root of 1 plus sin 2x, then find out the value of dy by dx. We have y is equal to ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿದು sin x plus cos x divided by square root of 1 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀಯಾ, 1 ಗೆ sin square x plus cos square x by ಇಲ್ಲಿ sin 2x ಗೆ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀಯಾ 2 times of sin x into cos x divided by so sin x plus cos x ಹಂಗೆ ಬರ್ಕತ್ತೀಯಾ square root of a square plus b square plus 2 times of ab ಏನಂತ ಬರ್ತೀಯಾ sin a plus b whole square. here a ಬದಲು ಏನೈತೆ sin x ಐತೆ, b ಬದಲು cos x ಐತೆ, so sin x plus cos x whole the square. this part get cancelled, remaining part ಏನು ಉಳಿತು, so sin x plus cos x divided by sin x plus cos x whole the square. so ಅಲ್ಲಿಗೆ y is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಿನಗೆ 1 ಬರ್ತೈತೆ, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು dy by dx, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ x ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ dy by dx ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಿನಗೆ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ B. so next one, seventh one, if y is equal to sin x sin 2x goes on sin of nx, then find y dash. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು, y is equal to sin x sin 2x etc
ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಲಾಗ್ ತಗೋ. ಲಾಗ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ 2x, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೈನ್ nx. So by the using the property of logarithm ಏನಾಗುತ್ತೆ, log of ab ಅಂತಿದ್ರೆ log a plus log b. Instead of you can apply log of sin x plus log of sin 2x plus etc plus log of sin of nx. ಈ ಕಡೆ log y ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. 1/y into dy by dx which is equal to log x ಅಂತಿದ್ರೆ 1/x 1/x ಅನ್ನೋ ಬದಲಿಲ್ಲಿ 1 sin x into sin x ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ cos x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ sin 2x cos 2x into 2 plus goes on plus 1 divided by sin of nx into n times of cos of nx. So or in other words 1/y dy by dx which is equal to ಏನಾಯ್ತು, cos x by sin x ಅಂದ್ರೆ cot x plus 2 times of cot 2x plus etc plus n into cot of nx. So 1 dy by dx which is equal to y into cot x plus 2 times of cot 2x plus etc plus n times of cot nx. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ನಿನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ಸಮೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಂಗಾಯ್ತದು, dy by dx which is equal to y times ಹಂಗೆ ಬರೀತೀಯ. ಸೊ ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ k is equal to 1 to ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ n ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀಯ. ಸೊ k into cot of kx. So option you have y into summation of k equal to 1 to n k times of cot x. 1 kodu 1 into cot of 1x x bantu, 2 kodu 2 into cot of 2x, n kodu n into cot of nx. Answer you have A. Question number 8. If f of x is equal to log x to the base 5, then find out the value of f dash of 1. So consider ಮಾಡು, f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, f of x equal to log x to the base 5. It can be written as log x divided by log 5. So or in other words f dash of x ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, so 1 by log 5 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕತ್ತೆ, log x to differentiation x. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, f of 1 ಬೇಕು. So log 5 into 1, so it can be written as 1 divided by log 5, or it can be again log 1 can be written as to the base e divided by log 5, or log 5 to the base e to the base e to the base e. This will be called as, so answer will be, you have C. Answer will have C. Question number 9. If x equal to t square, y equal to t cube, then find out d square y by dx square is, first consider ಮಾಡು, x equal to t square, y equal to t cube. Differentiate both of them with respect to t ಮಾಡಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಂತು, dx by dt which is equal to 2t 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ dy by dt which is equal to 3 times of t square ಬಂತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, dy by dx. It can be written as dy by dt divided by dx by dt which is equal to dy by dt ಏನು ಬಂದೈತೆ, 3 times of t square ಬಂದೈತೆ, dx by dt 2 times of t, or in other words 3 by 2 into t ಬಂದೈತೆ. ಸೊ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಟಿ ಉಳಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 by 2 ಇಂಟು ಟಿ ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 2. ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತದು, 1 by times of 2t, or in other words
1 by 3 by times of 3 by 4 times of t bantu. So option you have B. Option you have B. Question number 10. Find the derivative of, question number 10, the derivative of cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square with respect to cot inverse of 1 minus 3x square divided by 3x minus x cube. So let u anta tago idna, idistu u na idistu v anta tago. Let u is equal to cos inverse of 1 minus x square plus 1 plus x square, and v is equal to cot inverse of 1 minus 3x square divided by 3x minus x cube. Put x equal to tan theta ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, u is equal to cos inverse of 2x. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ v is equal to cot inverse of 3x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ u is equal to 2x, ಇಲ್ಲಿ v is equal to 3x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, du ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು du by dx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. du by dx ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ dv by dx ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ 3. ನೀನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ u ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು v ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ du by dv which is equal to du by dx divided by dv by dx. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 divided by 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ C. 11th one. If y is equal to 11th one, if y is equal to tan inverse of log of e by x square divided by log of e x square plus tan inverse of 4 plus 2 times of log x divided by 1 minus 8 times of log x, then you can find out the value of dy by dx. First ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. y is equal to tan inverse of log of a by b ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀಯ, log a minus log b. So log of e minus log of x square divided by, ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ log of e plus log of x square plus tan inverse of 4 plus 2 times of log x divided by 1 minus 4 into 2 times of log x, 2 times of log x. Or in other words, y is equal to tan inverse of log e value 1 minus, by using logarithmic property it can be written as 1 minus 2 log x, again 1 plus 2 times of log x. So plus tan inverse of 4 plus 2 times of log x divided by 1 minus 4 into 2 log of x ಆಯಿತು. So we have the property tan inverse of x plus tan inverse of y which is equal to tan inverse of x plus y divided by 1 minus x. By using this property you can write y is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡು, x ಐತೆ, so ಇಲ್ಲೂ x ಐತೆ, y into it can be written as 1 into 2, so 1 into xy, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದೈತೆ. So using tan inverse of 1 plus tan inverse of ಏನಾಯ್ತದು 2 times of, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can use minus, so 2 times of log x plus, so tan inverse of 4, so plus aite, you can use plus, so tan inverse of 2 times of log x. So this part get cancelled, remaining part is equal to tan inverse of 1 plus tan inverse of 4. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, dy by dx ಬೇಕು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮು, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ dy by dx equal to 0 ಬರ್ತೈತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ.
Problem number 12. Problem number 12. If y is equal to e power sine of log x, then you can find out dy by dx. So y is equal to e power sine of log x. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು dy by dx. e power x ಅಂತಿದ್ರೆ e power x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, e power x ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ sin of log x. sin of log x, so sin of log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos of log x. so log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ x ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ e power sin of log x can be written as y. so by x into cos of log x. so option you have B, dy by dx. so 13th one, d by dx of another problem. so cot inverse of cot x plus cosecant x. so I need to find out. so instead of, you can take let y is equal to cot inverse of cot x plus cosecant x. so it can be written as cot inverse of cot x can be written as cos x divided by sin x plus cosecant x can be written as sin x. ಎರಡು ಕಡೆ LCM ತಗೋ. cot inverse of cos x plus 1 divided by sin x. using half angle formula, you can write it. cot inverse can be written as 2 cos square x by 2 divided by 2 times of sin x by 2 cos x by 2. so 2 get cancelled. so cot inverse of 1 time of cos, 1 time of cos get cancel as the remaining part cos x by 2 sin x by 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬಂತು cot of x by 2. so cot inverse x cot x cancel ಆಯಿತು. so remaining part you have y is equal to x by 2. ನಿನಗೇನು ಬೇಕು dy by dx ಬೇಕು. 1 by 2 x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. so 1 by 2 ಆಪ್ಷನ್ you have B. Question number 14. if y is equal to tan inverse of x minus square root of 1 minus x square divided by x plus square root of 1 minus x square, then you can find out the value of dy by dx. put x equal to cos theta ಅಂತ ತಪ್ಪ. put x equal to cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ, so y is equal to tan inverse of cos theta plus square root of 1 minus cos square theta divided by cos theta plus square root of minus, so 1 minus cos square theta, which is equal to tan inverse of cos theta. so 1 minus cos square theta andre sin square theta, square root of sin square theta andre, so minus sin theta divided by cos theta plus, so here also sin theta. so again y is equal to cos theta na ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, so 1 minus cos theta ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sin theta divided by cos theta. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ sin theta divided by cos theta, ಅಲ್ಲಿಗೆ tan theta divided by 1 plus tan theta. so again y is equal to tan inverse of x minus y divided by x plus y. ಏನಂತ ಆಯ್ತಿದು tan inverse of 1 minus tan inverse of tan theta, or in other words tan inverse of 1 andre pi by 4 minus tan inverse of theta, so which is the value of y. again it can be written as y pi by 4 minus theta. x equal to cos theta is equal to cos inverse of x. like y is equal to pi by 4 minus cos inverse of x. it implies ನಿನಗೇನು ಬೇಕು dy by dx ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ pi by 4 derivative of a constant becomes 0 minus cos inverse of x to differentiation, so minus square root of 1 minus x square. so minus and minus plus cancel ಆಯಿತು. so 1 divided by dy by dx, 1 divided by square root of 1 minus x square. option you have B.
Option you have B. 15th one, sin inverse of x plus sin inverse of y, which is equal to pi by 2. Then find the value of dy by dx. By using inverse trigonometric standard formula, you can find out. So cos inverse of ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. cos inverse of ಏನು ಬಂತು, xy minus square root of 1 minus x square square root of 1 minus y square, which is equal to pi by 2, or in other words xy minus square root of 1 minus x square 1 minus y square, which is equal to cos inverse ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ cos of pi by 2. Cos of pi by 2 value becomes 0, or in other words square root of 1 minus x square into 1 minus y square. On squaring both sides, x square y square, which is equal to 1 minus x square into 1 minus y square, or x square y square, which is equal to 1 minus y square minus x square plus x square y square. This part gets cancelled. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, plus y square ಈ ಕಡೆ ತಗೋ, y square is equal to 1 minus x square. So 2y dy by dx, which is equal to derivative of a constant becomes 0. So minus 2x ಆಯಿತು. So 2 get cancelled. It implies dy by dx, which is equal to minus x by y. Option you have A. Question number 16, d by dx of ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, tan inverse of cos x divided by 1 plus sin x. So let y is equal to tan inverse of cos x divided by 1 plus sin x. ಇಲ್ಲಿ tan inverse ಇರೋದ್ರಿಂದ you should make it this becomes also tan ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. tan ಅಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ cos ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ sin ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ. You should using the property, so it can be written as cos of you can take, so instead of you can cos x can be written as sin x of pi by 2 minus x plus 1 divided by cos of pi by 2 minus x. So y is equal to again tan inverse of so sin x ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 times of sin x by 2 cos x by 2 ಅಂತ ಬರೀತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 times of sin of x by 4 minus x by 2 into cos of x by 4 pi by 4 into pi by 4 minus x by 2 divided by 2 times of 1 plus cos x ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ, 1 plus cos x ಅಂತಿದ್ರೆ 2 times of cos square x by 2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ x by 2 ಬದಲು pi by 2 by x ಐತೆ. So 2 times of cos square of pi by 4 minus x by 2 ಆಯಿತು. So this part get cancelled. So y is equal to tan inverse of, ಇಲ್ಲಿ 1 time of cos of pi by 4 minus x by 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, tan of pi by 4 minus x by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ tan inverse tan cancel ಆಯಿತು. ಸೊ y is equal to pi by 4 minus x by 2 ಬರುತ್ತೆ, which implies differentiate with respect to x ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ dy by dx pi by 4 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, derivative of a constant becomes 0 ಆಯಿತು. ಸೊ minus 1 by 2 derivative of x with respect to x ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ dy by dx which is equal to minus 1 by 2. Option you have B. So 17th one, if y is equal to 17th one, if y is equal to 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus goes on etc. We have the power series e power x ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತಯ್ಯ, 1 plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial plus etc. goes on. ಅದೇ e power minus x ಅಂತಿದ್ರೆ, so 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial goes on. So instead of y is equal to ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀಯ, e power minus x ಅಂತ ಬರೀತೀಯ. e power minus x to differentiation
ಏನಾಗುತ್ತೆ dy by dx which is equal to e power minus x divided by minus 1 or minus e power x ಆಯಿತು e power ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ e power, ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ dy by dx which is equal to minus y. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ B. Option you have B. 18th one. If y is equal to tan inverse of 4x divided by 1 plus 5x plus tan inverse of 2 plus 3x divided by 3 minus 2x, then you can find out dy by dx. So before going to do it, you can do the simplification. Tan inverse of x, 4x can be written as 5x. So here you have the square. So 5x minus x divided by 1 plus x into or 5x into x. So plus again tan inverse of 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋ, 1 plus 3 by 2x divided by ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 by 2 3 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋ, 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 by 3 plus x divided by ಇಲ್ಲೂ 3 by 1 minus 2 by 3 x. This part it cancel, or in other words tan inverse of ನೋಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5x ಐತೆ, ಇಲ್ಲೂ 5x ಐತೆ, x ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 by 2 x ಐತೆ. ಸೊ tan inverse of 5x minus tan inverse of x plus ಇಲ್ಲಿ tan inverse of 2 by 3 plus tan inverse of x ಆಯಿತು. ಸೊ y is equal to, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು dy by dx, so which is equal to, so tan inverse of x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ tan inverse of x ಅಂತ ಏನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ, tan inverse of x ಅಂತಿದ್ರೆ tan inverse 1 divided by 1 plus x square. ಸೊ 1 divided by x ಬದಲಿಲ್ಲಿ 5x whole the square ಐತೆ. 5x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 5, or in other words 5 divided by 1 plus 25x square. So dy by dx which is equal to 5 divided by 1 plus 25x square. So option you have C. Question number 19. If y is equal to square root of again root x, then dy by dx. So dy by dx which is equal to root x ಅಂತಿದ್ರೆ square root of 2 times of root x. So again a power x ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, a power root x into log a, root x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 1 by 2 times of root x. So dy by dx which is equal to ಇದಿಷ್ಟು 2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕತ್ಯ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ y. ಸೊ again EL also into 2 times of root x divided by again remaining part ಏನು ಉಳಿತು a power root x into log a, or in other words a power root x into log a divided by 4 times of y into root x. So dy by dx. So answer is C. 20th problem. If y is equal to sin inverse of a cos x plus b sin x divided by square root of a square plus b square, or y is equal to sin inverse of, you can take a divided by square root of a square plus b square into cos x plus b divided by square root of a square plus b square into sin x. So or in other words y is equal to sin inverse of x, a divided by square root of a square plus b square is a constant ನಾವು ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, sin of alpha x
into cos x plus b divided by square root of a square plus b square ನಾವು ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ alpha so sin x so y is equal to sin inverse of x sin a cos b plus cos a sin b ಏನು ಬರುತ್ತೆ sin of alpha plus x so again y is equal to alpha plus x ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು dy by dx derivative of a constant becomes 0 x to differentiation 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ so like that you have another two standard form you can directly get in the form of y is equal to square root of a cos x plus b sin x divided by square root of a square plus b square then y dash becomes that means dy by dx value becomes 1 so option you have a option you have a similarly the standard forms are y is equal to sin inverse of a sin x plus b cos x divided by square root of a square plus b square which is then y dash which is equal to 1 similarly y is equal to cos inverse of a cos x minus b sin x divided by square root of a square plus b square then y dash which is also equal to 1 ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ so y is equal to sin inverse of a times of a sin x plus b cos x divided by square root of a square plus b square then this one and previous the three forms if you done so similarly you can calculate easily so 21 the problem number 21 if xy plus equal to x plus y then find out the value of dy by dx so here so xy this also variable using the product rule so x into derivative of a second function so with respect to x ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ dy by dx plus y into derivative of first function will be x so 1 plus here dy by dx so ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು dy x into dy by dx ಈ ಕಡೆ ತಕೋ dy by dx which is equal to 1 minus y or dy by dx na ಕಾಮನ್ ತಕೋ ಇಲ್ಲಿ dy by dx x minus 1 which is equal to 1 minus y or dy by dx which is equal to 1 minus y by x minus 1 option you have D. Question number 22nd if 3x square plus 2 times of xy plus 6y square equal to 6 then the value of dy by dx at 1 comma 1 is so consider what given equation 3x square plus 2 times of xy plus 6y square which is equal to 6 differentiate with respect to x ಮಾಡಿದ್ರೆ 6x plus 2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕತಿಯ first function derivative of second function dy by dx plus y derivative of first function x plus 12y into dy by dx which is equal to 0 or 6x plus 2 into x into dy by dx plus y plus 12y into dy by dx divide throughout by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3x plus x into dy by dx plus y plus 6 times of y into dy by dx which is equal to 0 ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ 1 comma 1 so x equal to 1 y equal to 1 ಕೊಟ್ಟ 3 plus dy by dx plus 1 plus 6 into dy by dx which is equal to 0 6 times of dy by dx plus 1 times of dy by dx becomes 7 times of dy by dx 3 plus 1 4 which is equal to it will be a minus 4 so again dy by dx which is equal to minus 4 divided by 7 option you have C. So question number 23 so d by dx of tan inverse of x minus x power 1 by 2 1 plus x power 3 by 2 again let y is equal to tan inverse of x minus x power 1 by 2 divided by 1 plus x power
3 by 2. So tan inverse of x plus x minus 1 by 2 divided by 1 plus x. 3 by 2 can be written as x into x power 1 by 2. So again it can be written as tan inverse of x by the formula minus tan inverse of x power 1 by 2 can be written as root x. So again differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ dy by dx tan inverse of x 1 plus x square minus 1 divided by 1 plus x root x whole square and 1 plus x 1 divided by root x. So option you have A. Question number 24. You have y is equal to sin x power sin up to infinity. We have the shortcut dy by dx which is equal to y square divided by 1 minus log y into f dash of x divided by f of x. So dy by dx ಬೇಕು ನಿಮಗೆ dy by dx y square by 1 minus log y ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ f dash of x ಇಲ್ಲಿ f of x ಅನ್ನೋದು sin x f dash of x ಅಂದ್ರೆ cos x divided by f of x ಅಂದ್ರೆ sin x, or in other words y square divided by 1 minus log y cos x by sin x ಅಂದ್ರೆ cot x be the answer is C. Problem number 25th, we have d by dx of 4 times of log x plus 8 divided by minus 7 times of log x plus 10. We have the shortcut d by dx of a into f of x plus b divided by c into f of x plus d. So which is equal to denominator square c into f of x plus d whole square. Numerator ಏನು ಮಾಡಬೇಕು determinant of a b c d coefficient only into f dash of x. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So given problem ಗೆ dy by dx which is equal to minus 7 times of log x plus 10 whole square. Determinant of ಯಾವ್ಯಾವು 4 8 minus 7 10. So log x f of x ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f of f dash of x. So f of x ಏನಿಲ್ಲಿ log x. So log x differentiation 1 by x. So or dy by dx which is equal to, so ಏನಾಯ್ತು determinant expand ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 7 log x plus 10 whole square. So 40 minus of 56. So 96 into 1 by x, or in other words it can be written as 96 divided by x into minus 7 log x plus 10 whole square. Option you have D. I hope you have understood my lecture. If you have any doubts regarding this unit, please post your doubts in the comment box. I will solve those questions in my next videos. Please do subscribe and press the bell icon for our upcoming videos. I wish you all the very best. Thank you one and all.